Hello Sanjay, am I audible? Very good evening Sanjay. Am I audible to you? Yes, very good evening Sanjay. Shall we start our class? Yes, audible. Very thank you. So let us start. Actually, we discussed plant kingdom in last class. Okay. So today we are going to continue the chapter with pteridophytes. Yes, fine. So pteridophytes are complete terrestrial plant. Yes or no? So because of that, there is a special name for it. Do you know, children, what is the special name is given to pteridophytes? Yes, Sanjay. As it is a complete terrestrial plant, it is compared with one animal group. What is that animal group? Okay. So it is actually amphibious of the plant kingdom. We discussed bryophytes. This is fully terrestrial. Next to amphibia, what will come? Next to amphibia. Yes, is it not reptiles, children? So these are actually reptiles of plant kingdom. Am I correct, children? Yes, sir? Yes? Okay. So these are complete terrestrial plants and they are having, um, they are compared to be reptiles or even sometimes they may ask you which are, yeah, snakes of plant kingdom. Also this only. Okay, let me ask you one question, Sanjay. It is not related to study, yes, but then till others join, we can discuss. There is a plant or vegetable we can say which has considered to be detective vegetable. Can you tell me which is the detective vegetable which has eye? Anybody can answer, yes, children. Yes, Arini. Very good evening, Arini. See, we are discussing actually pteridophytes. Yes, Tilak. Very good evening. So I just asked till others joined one question. Which is vegetable? Yes, detective. Yes, Pranav. Very good evening. Yes, Shrikant. Very good evening. Thank you for all of you. Can anybody answer me? Which vegetable we consider it as detective vegetable? I'll give a clue. It has eye. Let me see who is answering. Is it Sanjay or Arini or Tilak or Pranav or Shrikant? Anybody can answer? Yes. Yes, Pa. The vegetable which has eye. Another clue I'll give you. You all like it. You all like it.
that vegetable? Definitely. 5, 4, 3. Yes, hello, Tilak. 2. Shall I say the answer? It is potato. Hey, do you all like or not potato? Okay, it has I. Because of that I only we used to take, the note for propagation also. Am I correct or not? Arini, Sanjay, Pranav, Shrikant. Yes. So it is used for propagation vegetatively, the eye of potato. So only it is detective plant. Fine, anyway. So let us continue pteridophyta now. Yes, Masi, very good evening. So you thought what? See, you missed one joke, Harini. Masi. You thought what, Sanjay? What was the vegetable? See, we discussed Mercy, what the vegetable which is having detective eye. Of course, it is potato. Oh, you thought broccoli. Okay, fine. Somewhat. Anyway, I made you thought. Think of some vegetables. Fine. Let us see pteridophyta now. Or carrot also. Fine. So pteridophyta is complete land plant. Okay. So when you think of the land plant, yes, yes, definitely. In between, I'll ask Mercy. The question will come to you. You have to answer. Okay. So the land plant will have the root is there. Of course, stem is there. And leaf also there. So only it is called reptile of the plant kingdom. Are they vascular cryptogamous or non-vascular? Who will answer me? Do they have xylem or phloem? Are they vascular cryptogamous plant or non-vascular cryptogamous like bryophytes? Yes, Pa? Vascular or non-vascular? Anybody? What Google? Yeah, yeah, definitely. These are brother always. Okay, fine. So it is the vascular cryptogamous plant only where you have the xylem as well as phloem is present. Yes, sir? Fine. So this is regarding generally pteridophyta, the unique feature we discussed. So they are snakes of plant kingdom. Yes, very good evening, Parthasarthi. We just started pteridophyte general feature. As it is having root, stem, leaf. They also have xylem and phloem. So they are vascular. Very good, Arini. Excellent answer, Arini. Super. Yes. And where do they inhabit? So if you see the same like we can see in bryophytes, they have vernal dump, humid and shady areas. We find these plants damp, humid and shady areas. And they grow well in sandy soil condition. Possible question. Yes, Shrikant, very correct. Vascular. So sandy soil condition, you can find this one. Okay. And of course, I told you they are the first terrestrial plants with the xylem and phloem. They have root, stem and leaf. Okay. So the leaf will be bearing spores. If they bear the same kind of spore, it is called homospory. If they bear different kind of spore, it is called heterospory. Hetero means different. Spory, spore producing. Can anybody give example for heterospory?
Yes, Shubhan. Very good evening, Shubhan. Just we started, Shubhan. Yes. Heterospory. Any example can you give, children? Is it equisetum or selaginella? Equisetum or selaginella? Okay. It is, of course, selaginella and salvinia are the example. See, selaginella will come in 3 combination in NCERT. First time it will come with selaginella and salvinia. Second time, if the spores are in the form of cone, so you can find it in the form of cone. Okay, cone or strobilus in selaginella and equisetum. Yes, Sarinishri, very correct. Salvinia is another example. Selaginella and equisetum. Excellent, Arini. Very correct answer. Okay, so selaginella and equisetum will come in the form of cone or strobilus, where spores will be stored in the form of cone. Now let us see some of the plant which are coming under pteridophyta. Okay, so one plant which are considered to be farmer's friend. Can anybody able to identify which plant we consider as farmer's friend? Okay, and it always associate with cyanobacteria. Okay, it is always associated with cyanobacteria and increase the production in paddy field. Can anybody identify, children? Yes, Selaginella salvinia arenishri for heterospory is the correct answer. Now the next question is, it is a farmer's friend, associate with cyanobacteria and it increase the production in paddy field. Yes, my dear children, you all know. Shall I give a clue? It starts with A and end with also A. Anybody? Yes, Arini. It will end with A and begin with A. It is, yes, Masi. Very good, Sanjay. Yes, excellent answer. Azola is the correct answer. Azola. Okay. Azola is the correct answer, of course. You know it is a pteridophyte, very small, aquatic and associate with cyanobacteria to fix the nitrogen. Okay. And Selaginella is commonly called, see, another time cyanobacteria associate with the plant for nitrogen fixation. Yes, Arini, you are also very correct. It is Azola. Excellent answer. Okay, fine. So Azola is the correct answer. Now, Selaginella is commonly called Sanjeevani. Sanjeevani means it can rejuvenate even from a small piece. இல்லையா நமக்கு தெரியும் இல்லையா சஞ்சீவனி அப்படின்னாவே உயிர் கொடுக்கக்கூடியது. நீ ஃபாரஸ்டே அழிஞ்சு போனா கூட அந்த சின்ன துண்டுல இருந்து it can form the entire forest. So only it is called Sanjeevani plant. And Salvinia is another example here. Salvinia is called okay, Mercy. So Salvinia அப்படின்றது என்னன்னா சாரோ ஆஃப் காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சாரோ ஆஃப் காஷ்மீர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லைக் இட் இஸ் அ வீட் ஆன் த லேக், அதனால இதுக்கு பேர் வந்து சாரோ ஆஃப் காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கேட்கிற கொஸ்டின் வந்து சைனோபாக்டீரியா associate with one another plant, but it is not, of course, pteridophyta. Gymnosperm plant la associate பண்ணிருக்கோம். நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? It is associate with gymnosperm. You will ask. Yes, definitely, please. Okay. Cyanobacteria associate with
ஜிம்னோஸ்பர்ம் பிளான்ட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து சைக்கஸ், நம்ம அதை அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எனிவே இங்க சைனோபாக்டீரியா வந்ததுனால நாங்க சொன்னேன். சரி, இன்னொரு பிளான்ட் இருக்கு, தட் இஸ் கால்டு ஏடியாண்டம் கார்டேட்டம். இந்த ஏடியாண்டம் கார்டேட்டம் நம்ம வாக்கிங் ஃபர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் அத வாக்கிங் ஃபர்ன் அப்படின்னு சொல்றோம்னு தெரியுமா? ஏன் வாக்கிங் ஃபர்ன் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, அந்த பிளான்ட்டோட லீஃப் எப்பயாவது சாயில ப்ராபகேட் ஆச்சுன்னா, தொட்டுடுச்சுன்னா இட் வில் ப்ராபகேட். அதனால அத வாக்கிங் ஃபர்ன் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ நம்ம இங்க எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்த்தோம், லைக் அசோலா பார்த்தோம், செலாஜினெல்லா பார்த்தோம், சால்வீனியா பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஏடியாண்டம் கார்டேட்டம் பார்த்தோம். அது தவிர ட்ரையாப்டெரிஸ் இருக்கு. ட்ரையாப்டெரிஸ் வந்து வர்மிஃபியூஜ் ஃபார் சில்ட்ரனா கொடுக்குறாங்க. ஓகேயா? அண்ட் ஏடியாண்டம் கார்டேட்டம் வந்து ஆர்னமெண்டா வளருது. ஃபைன். இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்கட்டுமா உங்கள? நீங்க பாத்தீங்கன்னா லீஃப்ல இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்போரோஃபில் நம்ம பாக்குறோம். So it is called a sorai. Okay, or it may be in the form of cone also, that is called sorus or strobilus or cone. இது ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் செலாஜினெல்லா அண்ட் இக்விசிட்டம்ல இருக்கு நம்ம பார்த்தோம். Am I correct? Are you all clear up to this? Any doubt so far? சரி, இப்போ இதோட லைஃப் சைக்கிள் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? லைஃப் சைக்கிள் பாத்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் மேல் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? ஆந்த்ரீடியா. ஃபீமேல் ஆர்கிகோனியா. Does it require water for fertilization, children, like bryophytes? இதுக்குமே நமக்கு வந்து வாட்டர் தேவைப்படுமா? எஸ் பிரணா, அரிணி, சஞ்சய், anybody, children? Does it require water? இதுக்குமே வாட்டர் தேவைப்படும் தானே? எஸ் தானே? Does it need water? Na? Yes, it need water for fertilization. Water is needed for fertilization. சரி, இப்போ இதோட fertilization process பாத்தீங்கன்னா as you know ஹோமோஸ்போரி இருக்கு, ஹெட்ரோஸ்போரி இருக்கு. இப்போ ஹெட்டிரோஸ்போரியில it produce spores இல்லையா? இந்த ஸ்போர் என்ன பண்ணும்? ஸ்போர் மதர் செல் அண்டர்கோ மியாசிஸ். யாரு? ஸ்போர் மதர் செல் வந்து மியாசிஸ் அண்டர்கோ பண்ணுவாங்க. அப்ப நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த ஸ்போர்ல இருந்து நமக்கு என்ன வருது? கேமிட்டோஃபைட் வருது. Am I correct or not, children? Yes sir? எஸ் பா. கேமிட்டோஃபைட் வருது. இந்த கேமிட்டோஃபைட் வந்து it is multicellular and haploid or diploid? Is it haploid or diploid? Who will answer me? The gametophyte. Yes, pa? It is haploid. Okay. Am I correct? Children, Arnishri, yes. Subhan, Parthasarthi, am I clear to you all? So இந்த இதுல உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன். இந்த சோரை என்ன ஆறுது? It undergo of course meiosis. So இங்க இருக்கு meiosis போறது. So it reduce spore. Spore will be haploid always. Yes ma'am. Thank you. So spores are haploid. இந்த spore வந்து எங்க விழறதோ on a suitable substratum it forms gametophyte. So இந்த gametophyte நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா prothallus அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த prothallus எப்படி இருக்கு? Yes, haploid is the correct answer. Very good, Avini. Again. So it is haploid in condition. Okay. In the haploid prothallusல you find on the top archegonium. அத எக் நீங்க பிக்சர்ல காமிச்சிருக்கேன். இங்க வந்து உங்களுக்கு கீழே என்ன இருக்கு? antheridium. So ஆர்கிகோனியம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்க்
ஷேப் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும் ஆர் வாஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கூட நம்ம சொல்லலாம். இதுல நம்மளோட எக் வந்து இங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. சரியா? அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஆந்த்ரீடியா இங்க இருந்து இட் வில் ரிலீஸ் த மேல் கேமெட். மேல் கேமெட் பாத்தீங்கன்னா மல்டிசீலியேட்டட் மேல் கேமெட் அண்ட் ரீச்சஸ் த எக். It fertilizes and forms the 2N zygote. Yes, sir. It forms 2N zygote. So, இப்போ ஒரு சின்ன break. I'll ask question. Let me see who is answering. The tree. Yes, Sanjay. யார் first answer பண்ற பார்க்கலாமா? The tree which you can. Yes, Mercy. Hold on your hand. The tree which you can hold on your hand. என்ன சொல்றீங்கப்பா? என்ன tree பா? Yes, Sanjay. The tree which you can hold on your hand is called யோசிக்கிறீங்களோ? நம்ம கையில வச்சுக்க கூடிய ட்ரீ பேரு என்ன? நல்லா யோசிங்க. Time starts now. 5. Yes, 1. 4. Any guess? Super. Both side. இல்ல palm tree தான் correct answer. Actually, yes. Palm tree is the correct answer. Super, super. Yes, Mercy. Yes, very good. So, this is the answer actually. Yes, it is palm tree. Excellent answer. Many of you answered. Which we can hold in our hand is palm tree. Correct answer. Okay. இப்போ நம்ம அடுத்ததுக்கு போவோம். இப்போ இந்த லைஃப் சைக்கிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்போர் மதர் செல் மியாசிஸ் போறாங்க. மியாசிஸ் போனதும் ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது which is haploid. சஞ்சய் ஏதோ கொஸ்டின் கேக்குறாரு. How do plants contact each other? How do plants contact each other? தெரியலையே சஞ்சய், கொஞ்சம் ஆன்சர் சொல்லுங்க. நம்ம மர்சி தான் அதெல்லாம் அழகா கண்டுபிடிப்பா. ஜோக்கு தான் சொல்றான் அவன். சுபான். How do plants contact others? தெரியலையே. வேவி மோஷனா? லீஃப் ஃப்ளட்டர் ஆகும்போதா? டெலிஃபோன். அடடடடா. சூப்பரா சூப்பரா. ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். Anyway, very good Sanjay, excellent. சுபான் வேற இமோஜி எல்லாம் போட்டா சூப்பர் ஃபைன். இப்போ இதை நம்ம சமப் பண்ணிடுவோமா? இங்க இருந்து ஸ்போர் மதர் செல் வந்து மியாசிஸ் போய் மியாசிஸ்ல இருந்து ஸ்போர் ரிலீஸ் ஆகுது. அந்த ஸ்போர் வந்து ஹாப்ளாய்ட். அந்த ஸ்போர் எங்க விழும்? சூட்டபிள் சப்ஸ்ட்ராட்டம்ல விழும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் ப்ரோதாலஸ். இந்த ப்ரோதாலஸ்ல நமக்கு என்ன இருக்கு? மேல ஆர்கிகோனியமும் கீழே ஆந்த்ரீடியமும் இருக்கு. இந்த ஆர்கிகோனியம்ல நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்க் ஷேப்ல இருக்கு. அப்கோர்ஸ் எக் இருக்கும். ஆந்த்ரீடியால மல்டிசீலியேட்டட். நம்ம பிரையோஃபைட்ஸ்ல படிக்கும் போது எஸ் பைஃபிளாஜெல்லேட் படிச்சோம். பட் இங்க படிக்கும் போது இட் இஸ் மல்டிசீலியேட்டட். ஸோ இது உள்ள போறது அப்படி ஃபியூஸ் ஆகும் and forms 2N zygote. இந்த ஜைகோட்ல இருந்து நமக்கு என்ன வருது? Of course we are forming the sporophytic plant. இதுல எது டாமினன்ட்? gametophyta sporophyta? gametophyte is dominant. Sporophyte is dominant in pteridophytes. பாரு மர்சியாலே கண்டுபிடிக்க முடியல. You said that joke. So it should be appreciated, Sanjay.
Gametophyte or sporophyte is dominant now in pteridophytes. அப்படி பார்த்தோம்னா sporophyte is dominant. கரெக்டா? Gametophyte independent dependent அப்படின்னு question பார்த்தோம்னா Gametophyte is independent. Yes, sir. So this is the life cycle of pteridophyte. So இதுல நமக்கு யூசுவலா என்ன question வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்ல prothallus is multicellular. Yes, sir. You proved today. Okay. So keep rocking like this, Sanjay. Very super. Okay. So it is multicellular actually and haploid in condition. It will have a root-like structure called rhizoid. அதுக்கப்புறமா நமக்கு என்ன இருக்கு மேல ஆர்கிகோனியம் ஆந்த்ரீடியம். இந்த கதை வந்து நம்ம முன்னாடி பிரையோஃபைட்ல படிச்ச மாதிரியே தான். ஒன்ஸ் எக் மெச்சோர் அதுலேருந்து நமக்கு வந்து சில கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் லைக் சுக்ரோஸ் அண்ட் மேலிக் ஆசிட் மாதிரி. அப்போ மேல் வந்து டு அட்ராக்ட் ஆந்திரோசோயிட்ஸ் இதுல வந்து it will dissolve all the neck canal cell and fertilize and form zygote. So இதுதான் வந்து pteridophyteோட life cycle. I hope you all understood. Anything should I have to repeat? இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு I hope you can see the multiciliated antherozoids. இது classes of pteridophytes அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Psilopsidaக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன Psilotum. Lipopsidaக்கு எக்ஸாம்பிள் Selaginella and Lycopodium. So நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி Selaginella நமக்கு 3 பிளேஸ்ல காம்பினேஷன்ல வருது NCERT லைன்ஸ்ல. Selaginella with Salvinia heterosporyல வரும். Selaginella with equisetum cone productionல வரும். Selaginella and Lycopodium Lycopsidaல வருது. இதுல most primitive pteridophyta எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா Psilopsida is the most primitive. Cynopsida வந்து பாத்தீங்கன்னா equisetum இந்த ஆர்ஸோட டெயில் மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கு இல்லையா equisetum அப்படின்னு சொல்லுவோம். Pteropsida வந்து Bryopteris, Adiantum caudatum teris. இதுல நம்ம Bryopteris ஆல்ரெடி சொன்ன vermifuga யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் Adiantum caudatum வந்து of course it's a walking fern அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகேயா? சோ இது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் NCERT ல உள்ளது மட்டும் தான் நம்ம படிக்கிறோம். I hope you all understood pteridophytes. Yes or not? Can anybody tell me which plant produce heterospory now? Heterospory. ஏதாவது ஒரு பிளான்ட் ஹெட்ரோஸ்போரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ட் எஸ் is it not Selaginella and Salvinia pa? Okay. Pteridophytes grow well in sandy soil. Correcta இல்லையா sandy soil என்றது கரெக்டா தப்பான ஆன்சரா இன்கரெக்டா கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்டா yes my dear children. Yes, they grow well actually in sandy soil only. That is the correct answer. Yes, Parthasarthi, very correct answer. Excellent answering. Yes, it is correct. Okay, this is about pteridophyte. I hope you are all clear with pteridophyte. Then next one we have to proceed to the gymnosperm plant. What is the common name of gymnosperm? Common name. Common name of gymnosperm என்ன சொல்லுவோம் நம்ம closed seeded plant ன்னு சொல்லுவோமா இல்ல naked seeded plant ன்னு சொல்லுவோமா it is commonly called naked seeded plants. Correct? Yes, it is called naked seeded plants அப்படின்னு சொல்லுவோம். Yes, Arinishri, very correct answer.
Yes, naked seeded plants is the correct answer. Okay. So they are naked. Yeah, naked seed in children. Can anybody answer me? Because the ovules are not enclosed by ovary. So ovules are not enclosed by ovary அப்படின்றதுனால நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா of course இத வந்து நம்ம naked seeded plants அப்படின்னு சொல்றோம். So if you see there are around 70 genus and 900 species most commonly பாத்தீங்கன்னா gymnosperms இருந்தது. gymnosperm evolutionல பார்த்தோம்னா நம்மளோட ரெப்டைல்ஸ் எப்ப ரொம்ப ஃபிளரிஷ் ஆனாங்க ஜுராசிக் டைம்ல அதே டைம்ல ஜிம்னோஸ்பர்ம் ரொம்ப ஃபிளரிஷ் ஆயிருப்பாங்க. ஓகேயா? சோ இவங்களோட ரூட் பார்த்தோம்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரூட் இருக்கு. என்னென்ன ரூட்? கோரலாய்டு ரூட் அப்படின்னு ஒரு ரூட் இருக்கு. இந்த கோரலாய்டு ரூட்னா என்ன? யாரோட அசோசியேட் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் பாக்டீரியா சைனோபாக்டீரியா வித் த பிளான்ட். சோ சைனோபாக்டீரியா அசோசியேட் ஆகும்போது என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கு பிளான்ட்டுக்கு? Oh, white color. Here I'll write. Okay. So what is the benefit with the cyanobacteria association with the root? Cyanobacteriaவும் ரூட்டும் அசோசியேட் ஆகும்போது அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? சோ இந்த ரூட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோரலாய்டு ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Yes, very correct, Parthasarathi and Subhan, excellent. Yes, it is nitrogen fixation. இதே வந்து நம்ம மைக்கோரைசே அப்படின்னு ஒண்ணு பார்ப்போம். மைக்கோரைசேவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அதாவது ரூட் அசோசியேட் வித் தி ஃபங்கை. சோ உங்களுக்கு தெரியும் அது சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன். ரூட் வந்து ஃபுட் எல்லாம் கொடுக்குது, ஃபங்கை வந்து வாட்டர் அண்ட் மினரல் எல்லாம் கொடுக்குது. இட் மே பி அவுட் சைடா இருக்கலாம் இல்ல இன்சைடா கூட இருக்கலாம். அததான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மைக்கோரைசே. இந்த மைக்கோரைசேக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பைனஸ் பிளான்ட். கோரலாய்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சைக்கஸ் பிளான்ட். இததான் நாங்க சொன்னேன் சைனோபாக்டீரியா அப்பார்ட் ஃப்ரம் அசோலா இன்னொரு பிளான்டோட அசோசியேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஜிம்னோஸ்பர்ம்ல சைக்கஸ். சரியா குழந்தைகளே? அது உங்களுக்கு கேட்பாங்க. சோ அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஃபைன். சோ இது வந்து ரூட் நம்ம முடிச்சிட்டோமா? அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெம். அன்பிரான்ச்டு ஸ்டெம்முக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன? இந்த கோகனட் ட்ரீ மாதிரி நீளமா வளர்ந்துட்டு போறதுக்கு அப்கோர்ஸ் இங்கே இருக்கு அது எக்ஸாம்பிள் சைக்கஸ். சைக்கஸ் தான் அன்பிரான்ச்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அதுல வந்து ஓவியூல் வந்து லார்ஜஸ்ட் ஓவியூல் அண்ட் ஆல்சோ லார்ஜஸ்ட் ஆந்த்ரீடியாவும் நம்ம சைக்கஸ்ல தான் பாக்குறோம். இதெல்லாம் யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சைக்கஸ். லார்ஜஸ்ட் ஓவியூல் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஆந்த்ரீடியா. சோ ஓவியூலும் லார்ஜஸ்ட், ஆந்த்ரீடியாவும் லார்ஜஸ்ட். இது இன் கேஸ் ஆஃப் சைக்கஸ். அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம பைனஸ் வந்து will have the branched stem. branched stem பைனஸ்ல இருக்கு. பைனஸ்ல என்னெல்லாம் யூனிக் ஃபீச்சர்? அப்கோர்ஸ் மைக்கோரைசே அங்க இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா winged pollen, அது क्वेश्चनல வரலாம். winged pollen is a characteristic feature of pinus. ஆமாவா? அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா Pinus வந்து is it having monoecious or dioecious plant? Is it having both the sex in the same plant or it is separate sexual? Dioecious or monoecious? Who will answer me? Is it monoecious or dioecious, children? Pinus?
Yes, it is monoecious. Am I correct? அதுல ரெண்டுமே இருக்கும். மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால it is monoecious only. ஓகேவா? சோ நம்ம இப்ப ஸ்டெம் வரைக்கும் முடிச்சிட்டோமா? அடுத்து பாத்தீங்கன்னா லீஃப். சோ லீஃப் பாத்தீங்கன்னா லீஃப் வந்து ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் இருக்கும். பின்னேட்லி ரெட்டிகுலேட். சோ இந்த ட்ரீ நீங்க பாக்குற ட்ரீயோட பேர் வந்து என்ன? ஜியன் செக்கோயா, ரெட்வுட் ட்ரீ. இதுக்கு பேர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஃபாதர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்னா என்ன? பிகாஸ் யூ கேன் see the trunk of the tree வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும். It can grow up to like some 100 feet or 90 feet வரைக்கும் வளரக்கூடியது. But not bigger than eucalyptus. யூகாலிப்டஸ் வந்து 150 feet கூட வளரும். பட் அதோட ட்ரங்க் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். இதோட ட்ரங்க் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இது ஃபாதர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப நம்ம ட்ரங்க பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கேள்வி. இப்ப நம்ம கிட்ட டாக்வுட் ட்ரீ இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். எஸ், மை டியர் மாசி, பார்த்தசாரதி, சுபா, நரினி அண்ட் சஞ்சய் அண்ட் எவ்ரிபடி, டாக்வுட் ட்ரீய எப்படி நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க? How will you identify a dogwood tree? How will you identify a dogwood tree? Yes, pa. Yes, Masi, are you trying? Narini, Parthasarathy, Subhan, and anybody? Yes, it is having bark. Very correct. Excellent. 100% Parthasarathy rocking today. Yes, it has bark. So it is a tree, na? Yes, it is having bark. Yes, Narini, you are also rocking. Super. Answer correct. Okay, it has bark. So we can identify the dogwood tree. Anyway, this is just for fun. Fine. I hope you understood sequoia is the tallest plant in gymnosperm. And as we know, because of the trunk, it is even called father of forest. Okay, fine. So as we discuss mycorrhizae and fungi association, you can see the coralloid root and of course branched and unbranched, branched in pinus, unbranched in cycas, pinnate leaf. Okay, to avoid the extreme condition, we can find the needle-like leaf. Shall I write here? Needle-like leaf, sunken stomata, and waxy cuticle. So these are the adaptation we find it in the leaf. You can see. So they have a needle-like leaf and then waxy cuticle, sunken stomata are the characteristic features of the gymnosperm leaf. Yes, sir. Fine. So how do they reproduce? Of course, if you see there here also they are all heterospory. That means they produce two kind of spores in the form of cone also. Okay. So as we know already, strobili or cone means what? Now let us see the life cycle. The ovule is very primitive ovule. It is called atropous ovule. So I'm showing the steps here. You can see the first step. The spores are being released as it is heterospory. You are having microspore also, megaspore also. They undergo meiosis. Microspore you are getting 4. Am I correct? 4 is there. Megaspore also 4. But 3 of them degenerate. Only 1 persists. Okay, sometimes 2 also will be there. But rarely. So you can find the megaspore. Now this, here I showed you the winged pollen. So the winged pollen reaches the ovule. It takes long time
to reach the female gamete. Almost 15 months. So how they will survive? So only endosperm is formed prior to fertilization. Understood, children? Endosperm formed before fertilization. See, for example, in a leaf of gymnosperm, 2n is 20. They have given the chromosome number. Can you tell me what would be the chromosome number in their endosperm as well as zygote? Possible question, children. Endosperm, what would be the so endosperm, what would be the number of chromosomes? Zygote, what would be the number of chromosomes? Yes, anybody? I gave the leaf chromosome number is 20 and endosperm, will it be 10 or 20? Zygote 10 or 20? Yes, ma'am. Yes, very good. It is 10 in endosperm because haploid condition. Please remember it is formed before fertilization. Zygote 2n, so it will be 20. Am I correct, children? Yes or not? Possible question. In case of angiosperm, endosperm will be triploid, 3n. But here in gymnosperm, it is haploid. Okay. Now I'll repeat once again. The spores have been released and these spores form microspore. Yes, Arini, very good. Excellent answer. Yes, Parthasarathi. Very good. Rocking today. Yes. So as you know, the leaf is 20 in number and endosperm will be haploid, zygote will be diploid. Yes. So spores have been released. They undergo meiosis. Of course, they form microspore and megaspore. And I told you the microspore pollen grain to reach the female gamete, it takes longer time, say around 15 months. So, it may reach till then endosperm will nourish. Fertilization happens, zygote is formed. And from zygote, we are getting the seed. Of course, sporophyte is dominant here, you know. And gymnosperm is a diplontic life cycle, as most of the stages are diploid in condition. Okay, are you clear? So, life cycle, they undergo micro spore, undergo microsporangium, undergo meiosis and form microspore. Megasporangium undergo meiosis and form megaspore. Of course, they undergo fertilization. Zygote is formed, but fertilization takes longer time. Yes, sir? So this is regarding gymnosperm. And I hope you know gymnosperm, we have pinus plant from where we get paper. Epihedra. Epihedra is where we form for asthma curing possible. Hi. Okay. Hi Gopi. And this is student name. Fine. Anyway, asthma we are curing. Are you clear, children? Fine. Now we are proceeding to angiosperm. So 80% of the plant group we call it as angiosperm only. Yes, Sanjay. Okay, 80% of the plant நம்ம என்ன சொல்றோம் angiosperm plant ன்னு சொல்றோம். Of course இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து they are all closed seeded. So ovary என்ன இருக்கு? Ovary enclosed, enclosing the ovule. So ovule வந்து enclose பண்ணிருக்கு ovary, அதனால இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா
closed seeded plants. Of course, they are phanerogamous also. And நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் பிளான்ட் என்ன ஃபிளாரிங்க உல்ஃபியா. இவங்க எல்லா இடத்துலயும் ஆக்குபை பண்ணியிருப்பாங்க. லைக் மேமல்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க தண்ணியில இருப்பாங்க, லேண்ட்ல இருப்பாங்க. எஸ் ஜீவன். Very good evening, Jeevan. Very good evening. Thanks for joining. We are discussing angiosperm. Okay. So, இங்க வந்து நமக்கு உல்ஃபியான்றது வெரி ஸ்மால் பிளான்ட்டோ, யூகாலிப்டஸ்ன்றது டாலஸ்ட் பிளான்ட்டாவும் இருக்கு. ஓகேயா? அண்ட் இங்க வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் பிளான்ட், டைகாட் அண்ட் மோனோகாட். ஸோ டைகாட் பிளான்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான ரூட் இருக்கும் நமக்கு? டைகாட் பிளான்ட்டுக்கு what sort of root we will be having? Tap root or fibrous root? Dicot plant க்கு dicotyledonous க்கு tap root இருக்கும்பா. மோனோகாட் ரூட்டுக்கு வந்து மோனோகாட் பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஃபைப்ரஸ் ரூட் இருக்கும். அண்ட் ஐ ஹோப் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபைப்ரஸ் இஸ் மோர் ஸ்ட்ராங்கர். மோனோகாட் தான் லேட்டரா எவால்வ் ஆன பிளான்ட் கம்பேர் டு டைகாட். அதனால இங்க நல்லா டெவலப் ஆயிருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டா தான் இது இருக்கு. ஸோ டைகாட்ல வந்து டாப் ரூட் இருக்கு. எஸ் சஞ்சய், வெரி கரெக்ட், எக்ஸலண்ட் ஆன்சர் சஞ்சய். யூ ஆர் ராக்கிங் டுடே அரினி. எக்ஸலண்ட். குட் ஈவினிங் ஜீவன். எஸ் ஓகே. சோ டாப் ரூட் அண்ட் ஃபைப்ரஸ் ரூட் படிச்சிட்டோமா நம்ம? அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டு காட்டலிடனஸ் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு தெரியும். அதனாலதான் டைகாட்டலிடனஸ். அண்ட் டாப் ரூட் பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி ரூட், செகண்டரி, டெர்ஷரி அதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஃபிளாரோட அரேஞ்ச்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா டெட்ராமீரஸ் ஆர் பென்டாமீரஸ், 4 பெட்டல் இல்ல 5 பெட்டல் இருந்ததுன்னா அது டைகாட்டலிடனஸ். இதே மோனோகாட்டலிடன்ல பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு காட்டலிடன் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் தே ஷோ பேரலல் வீனேஷன் இருக்கு அண்ட் தே ஆர் ட்ரைமீரஸ். அண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அஃப்கோர்ஸ் மோனோகாட் இஸ் வெல் அட்வான்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மேல் பிளான்ட்ல என்ன இருக்கு? ஃபிலமெண்டும் ஆந்தரும் இருக்கு இல்லையா? So in higher class also you will be learning about it 12th ல இந்த ஆந்தர்ல எத்தனை லேயர் இருக்கு, எங்கதான் நம்ம என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்? போலன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேயா? சோ ஒரு மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம 4 மைக்ரோஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் which leads to pollen grain. ஃபீமேல் பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன இருக்கு? ஸ்டிக்மா, ஸ்டெயில் and ovary. Of course, inner to that we'll have the ovules இருக்கும். ஏஞ்சியோஸ்போம்ல ரொம்ப காமனா இருக்கக்கூடிய ஓவியூலின் பெயர் என்ன? ஓவியூல் ரொம்ப காமன் டைப் ஓவியூல். இஸ் இட் அனட்ராபஸ் ஆர் கேம்பிட்ராபஸ் ஆர் சிஸ்டினோட்ராபஸ் ஆர் எமிட்ராபஸ்? யார் ஆன்சர் பண்ண போறா? Is it anatropous or cystinotrophus? Yes, Sanjay, you identified my diagram. Yes, it is my diagram. And ovule என்ன மாதிரி ovule இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா anatropous ovule இருக்கு. ஓகேயா? ரொம்ப காமனானது anatropous ovule. சரி, இங்க வந்து நமக்கு ஃபீமேல் கேமெட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதுக்கு பேரு எம்பிரியோ சாக்னு உங்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். எம்பிரியோ சாக்ல எவ்வளோ நியூக்ளியஸும் எவ்வளோ செல்லும் இருக்கு? நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் செல் யார் ஆன்சர் பண்ண போறா? எஸ் சில்ட்ரன், நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் செல். எஸ், வெரி குட் Sanjay, excellent, you are rocking today. It's your day. So what is it?
Very good. Excellent, Jeevan. It is anatropous ovule, and I was asking the number of nucleus and number of cell. It is 8 nucleus and 7 cell. Okay, they'll be having the 8 nucleus and 7 cell distribution will be, you will have 3 antipodals on the top, 1 central cell with the 2 nuclei in the middle. Very good, Sanjay. Again, excellent. You're rocking today. Superb. 8 nucleus and 7 cell is the correct answer. And egg in the middle, 2 synergids at the bottom. Okay. How many haploid and how many diploid? Next possible question. How many haploid and how many diploid? Yes, Jeevan. Excellent. Excellent answer, Jeevan. How many haploid and how many diploid nucleus do we have? Yes, Arinishri. Excellent. Super. You're rocking today. So it is 8 nucleus and 7 cell. Can you tell me how many haploid and how many diploid do we have in embryo sac, children? Yes, we have haploid and diploid. Of course, haploid is 6 and diploid is 2. Am I correct? How many haploid? So we have antipodal is haploid 3. Egg and synergid is haploid. So 3. Yes. Okay. Yes, Sanjay. So, diploid is only one which is a central cell. In embryo sac. You got it now. Are you clear? Am I clear to you? So, we have 6 haploid and 2 diploid cells are there. Possible question, okay? Sac, possible questions. That means how many nucleus and how many cell, how many haploid and how many diploid, or the distribution of nucleus. If you see, they are distributed like this: 3, 2 and 3. This is the distribution pattern of nucleus. That is again possible question. Okay. And how many nucleus participate in double fertilization? So you can see double fertilization, how many nucleus participate? That is another possible question with reference to nucleus. Okay, like you can see, double fertilization means what? A male gamete fuses with the egg and forms a zygote. A male gamete fuses with the central cell and form triploid endosperm. Yes, sir. So, we are getting one zygote which is 2n and endosperm which is triploid is 3n. So, how many nucleus participate? Totally 5 nucleus participate. Am I correct, children? So, we have 5 nucleus which participate in the double fertilization. Yes, sir. You all got it. So, let me show you. You can see the microspore formation here. And this is what the embryo sac, and where we have antipodals 3, 2 polar cells and 3 with the egg apparatus, synergid and egg. So you can see they undergo meiosis and form microspore, and which forms pollen grain. One male gamete fused with the egg, another male gamete fused with the central cell. One forms zygote, the another one form endosperm for nourishing. Yes, very good, Sanjay. Again, you're rocking today. Excellent. Yes. So, this is what regarding the reproduction in angiospermic plant. And of course, as you know, they all undergo double fertilization only is a unique feature of angiosperm.
And there are so many pollinating agents are also involved in angiosperm. What are those pollinating agents? All that we will be discussing in 12th standard chapter. Of course, you know water, it may be insects or it may be wind. Okay, shall I ask one question? Like the ovary with one ovule generally pollinate through wind. True or false? Yes, excellent, Sanjay. You're very correct. Very correct. 100% correct. Okay. Yes, what doubt, Sanjay? See, all of you are following. Any other doubt, my dear children? Yes, Jeevan. Yes, Harini and Subhan, Parthasarthi. Yes, very correct. Any other doubt, Sanjay? Fine. So this is regarding pollination. One, the ovary with a single ovule generally pollinate through wind is the correct statement. Okay, that is again a possible question, most commonly asked question. Yes, true is the very correct answer. Again, you are rocking. Super, Sanjay. Excellent. Very good. Okay. Yes, Arini. Rocking Arini today. You are also very good. Super. Excellent, Pa. Excellent for answering and very good. Keep it up. So this is wind pollination. And you know, fusion of the gamete, we know fertilization or syngamy, zygote form, primary endosperm nucleus formation we discuss. So most of the time they spend as 2n. So sporophytic is dominant and they are diplontic life cycle. Yes, Jeevan, very correct. It is true. Excellent, Jeevan. Super. You're rocking. Okay, endosperm. And you know, then the zygote will develop into seed. It may be endospermous or non-endospermous seed. So endospermous seed, as you can see a mango here or orange. Non-endospermous pea plant. Okay, mostly leguminosae. Yes, Anemophily, wind, Jeevan, excellent Jeevan. Very good. Super Jeevan. So they are pea plants. Okay, non-endospermous. Endospermous, I said even if we can take mango. Okay. This is regarding seed. Yes. And plant life, other day itself I told you, maybe aplantic, diplantic or aplodiplantic. And of course, before that, so I also wanted to share a small information regarding Arunima. Anybody know Arunima Sinha? யாருக்காவது அருணிமா சின்ஹா பத்தி தெரியுமா? அருணிமா சின்ஹா அப்படின்றவங்க ஒரு ஒரு நாள் ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப வந்து ஒரு கொள்ளை கும்பல் வந்துருச்சு. வரும்போது அவங்கள என்ன ஆச்சு, ஒரு சம் இன்சிடென்ட் மைட் ஹவ் ஹேப்பன். அவங்கள வந்து ட்ரெயின்ல இருந்து புஷ் பண்றாங்க. அவங்க புஷ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு கால் ஆக்சுவலி போயிடுது. ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி அ மவுண்டன் கிளைம்பர். அவங்க வந்து மலை ஏறுறவங்க ஆக்சுவலி. அப்போ என்ன ஆச்சு, அவங்க அப்பவுமே அதை விடாம அவங்களுக்கு பொய்யான கால் வைக்கிறாங்க. அதை வச்சு அவங்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது மவுண்டன் எவரெஸ்ட் ஏறுறாங்க. ஏறும்போது நிறைய பேர் கூட வந்திருப்பாங்க இல்லையா? அப்ப இவங்களுக்கு அந்த பொய்க்கால் வந்து தனியா விலகி விழுந்துருது. விலகி விழுந்ததும் மத்தவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, கொஞ்சம் நீங்க தள்ளி உட்காந்துக்கோங்க, நாங்கெல்லாம் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க. சோ அப்ப என்ன செய்யறாங்க, இவங்க தனியா உட்கார்ந்து இருக்காங்க. ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு. அதுல அவங்களே ஃபிட் பண்ணி அவங்களே ஏறி she is the first woman to climb the Everest, Mount Everest with the amputated leg. So முதலா ஒருத்தங்க ஏறி இருக்காங்க amputated legல. the two women யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அருணிமா சின்ஹா. இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா, கால் விழுந்துருச்சு, நம்ம வீட்டுல இருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கவே இல்லை. திரும்பவும் ட்ரை பண்ணாங்கல்ல, ட்ரை பண்ணி அவங்களால மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஏற முடிஞ்சது ஒரே ஒரு காலில்.
அப்போ அதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம்னா கண்டிப்பா விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி. am I correct? Yes Sanjay and Shubhan. So கண்டிப்பா நம்மளால முடியும். அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, திரும்ப திரும்ப பிராக்டிஸ் பண்ணாங்க. நமக்கும் அதுக்கு நீட்டுக்கு கண்டிப்பா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எவ்வளவு நேரம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோமோ that will fetch you the real fruit. அதுக்காக தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன். யங் சில்ட்ரன் ப்ளீஸ் டு ரிவைஸ் அண்ட் பிராக்டிஸ் த கொஸ்டின். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம வேகமா முன்னேறிட்டே இருக்கோம் நம்ம லைஃப்ல நீட் மார்க்ஸ்ல அப்படின்றது தான் அர்த்தம். சரியா? சோ இந்த நோட் உங்களுக்காக தான். அஃப்கோர்ஸ் அப்லாண்டிக் லைஃப் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கு தெரியும் மோஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் சைக்கிள் அவங்க ஹாப்ளாய்டா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் except zygote. Example chlamydomonas. Yes Arini. So I want all of you to cross more than 650 and flourish well in your life with all God blessings. You all will achieve one day. Don't worry. Keep practicing. So aplantic அப்படின்றது most of the life cycle நம்ம haploid எடுத்துக்கிறோம் except zygote stage. சரியா? டிப்ளான்டிக் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேஜஸ் நம்ம டிப்ளாய்டா எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸப்ட் கேமெட் ஸ்டேஜ். அப்போ வந்து ஜிம்னோஸ்பர்ம் ஏஞ்சியோஸ்பர்ம் நம்ம சொன்னோம். ஹாப்லோ டிப்ளான்டிக் ரெண்டும் மாறி மாறி இருக்கும். எக்டோகார்பஸ் அண்ட் பாலிசைபோனியா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஆல்கேல. bryophytes அண்ட் pteridophytes ஆல்சோ. சோ இவங்களுக்கு மாறி மாறி வரும்போது அப்கோர்ஸ் இது வந்து நமக்கு ஹாப்லோ டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? I hope you all understood the chapter today. Plant kingdom நம்ம முடிச்சிட்டோம். இதுக்கான one shot I will also post in the telegram and questions also I will try to post children. Please keep practicing. More and more questions you are practicing, more and more marks, negatives we are avoiding. With that note, I will stop the class for today. Thank you all for supporting me and your love, children. Any doubt, please stay back, ask me your doubts and leave. Thank you all. Yes, Jeevan, thank you for supporting. Thank you, Parthasarthi. Thank you, Arini. Thank you, Sanjay. Thank you, Shubhan. Thank you, everyone. Those who didn't mention their names. Thank you all, children, for your love and support. Thank you, Marcy. Yes, one joke. Yes, Sanjay, come on, crack it. You're all waiting for your joke. Let me try to solve it. So I hope you all understood the class. Any difficulty? You all find it easy? Where do farmers send the children? To school. Farmers send the children to school. Bodhi school. Yes, sir? Is it Bodhi school? Yes, Dharini. Very good evening. Happy to see your name, Dharini. Oh, kindergarten. Huh? Okay, I thought it is Bodhi school. Anyway, Dharini, you're rocking at the end finally. Yes, it is kindergarten, might be. What was your answer? Yes. Now I'll also ask. Joined late. Yes, we finished actually plant kingdom. A plant like what subject in maths? Plant like what subject? Who will answer me? Plant like. Plant do like one topic or one part in mathematics. Do you know what it is? What maths they like? What maths?
Algebra, roots, yes, roots we can take. Is it not trigonometry? Polynomials, oh, many answers are coming. Geometry also we can say. I wrote geological matrix. Geometry! And they have roots, so they are like maths, na? Fine. Yes. Thank you all. Thank you all for participating nicely. It was a nice, funny, and also informative class, I believe. Please do revise. Any doubt, please ask me in the telegram also. Yes, Dharni, they like maths because they have roots and they like geometry, trigonometry, and many others also they wrote. Yes. Thank you all for participating, children. Thank you, everyone. Yes, bye. Thank you. Cranial nerves. Cranial nerves, we have 12. Sanjay, first one is water. Olfactory. Olfactory என்ன பண்ணும்? Smell. Might be, I don't know. Yes, sir. Questions will come. Any doubt on it? You ask me. Thin nerve. இது trigeminal. Thickest. Trochlear. Longest. Vagus. Smallest. Olfactory. So, எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Many branched. Vagus. Which is the eighth sensory nerve? Auditory. The nerve with more branches, vagus. Which are mixed nerve? Facial is a mixed nerve. Yes, sir. Okay, shall we finish the class, Sanjay? Thank you for participating, Sanjay. Thank you very much.